Oimore kendo machiegni weche manyien mag ang'ich welo ngesoni tarik 13 dwe mar achiel higa mag 2024 odiochiengni mabende wang'iyo midhiero mabede koth mapek mathothne ochako e gwenge mopogore opogore odhiambo manyoro nyaka sani osekelo mano bende kaluwore koda pi oula kanyakla kod jomoko manyaka sani osewito ngimagi. Nitiere weche mag siasa kanyakla kod mago mag arita ahinya e gwenge maseme kaunti no ma Kisumu. Magi weche mabende wamiyo pek odhiambo masani. Mae en gima osebedo katimore kowe kata dalani. Gino osebedo katimore gweng'wa ka. Ma Kagwel Beach kacha wan gi mama miluongo ni Samboya manyocha ne owang' ode. Jodak ma South Alunga e West Seme County ma Kisumu koro odak gi luoro kaluwore kod jonjore masani onore monjo miere kendo wang'o udi. Sienyruok mar lowo nego ji 2 e gweng' ma Silibwet County ma Bomet ka koro oula mapek medoro chenro e boma ma Nairobi. Tuke AFCON chakore ayanga e boma ma Abidjan e piny Ivory Coast. Makeloni weche ni enan jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno par bende mar cholonwa ote magi kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23600 bende weche gi iluwo e mbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Jodak e gweng' ma Rio Moruru mantiere Nyamira ma ugwe odak gi luoro kaluwore koda medruok mar njore magiwacho ni mayo gi kwe mabiro bang' jomaundu moko monjo dala moro e gweng'no kendo hinyo ji 2 otieno ma piny nuru godo tich abich. Dano Londe miyowa mathoth. E dala Jono Tara manitiere gweng' mar Rio Moruru County ma Nyamira anyuola ni pod nigi buok bang' jonjore monjo gi chieng' tich ang'wen otieno. Jonjorego wachore ni notiyo gi ngase idho mabati mane ging'ado kendo monjo mine 2 mabang'e ne giwitogi kilomita machuok kowuok e dalagi. Akapiga nduru na mimi nikatokelezea, kumbe ni machambazi walikuwa. Tulifuatwa na uoga kwa sababu walifyatua marisasi na walikuwa na tochi kali sana. Alafu tukarudi kidogo kupitia njia zingine. Kufika hapa tukapata wamechukuliwa kuelekea njia ya Nyakwerema. Vile walirudi wakapatiwa nguo na majirani kwa sababu walinyang'anywa nguo zao zote. Vile waliingia hapa wakapatikana wako wamekonga kongwa hivi. Monj mane otimore e dalani en mar 2 matimore ni mar monj mokwongo notimore machiegni gi dalani. Kendo jonjorego nomuko duka mokawo gige duka. Waliiba TV na speakers, alafu kulipatikana kisu na pliers ambayo waliacha. Kuna 2 wamesemekana wameshikwa. Jodak go ywak ni medruok mag monj makamago magiwacho ne timore wik ka wik maonge kony mora mora. Jambazi walinipata kwa barabara, alafu wakaanza kunifamia. Walikuwa wanataka pesa, wakachukua na simu. Pesa zote zilikuwa kwa M-Pesa na zenye zilikuwa kwa mifuko. Afu walinifamia na panga hapa kwa kichwa. Mkiona niko na jeraha hapo. Siku ya Jumatano tarehe 20 mwezi wa Disemba, mwezi jana, wakati nilikuja kufungua kazi yangu mahali ambapo ninashonea, kufungua nyumba nikapata nyumba ilifunguliwa. Mtu alikuja akafungua tena akafunga vizuri, akatoa mashine yangu ya kushonea nguo. County ma Nyamira oseyudo monj makamagi makala 14 thuolo mar wige 2 ma osekalo ka koro jodak medo chwalo penjo e wi tijo bila magiwacho ni pok osekonyogi yudo jonjorego wira kinde mathoth obilago chopo ka weche osekethore. Waramu, North Mogirango, Kitutu iko shida. Kwa hivyo tunataka serikali kuu iongeze magari ya patrol na maaskari. Dana Ulonde, Ramogi TV.
Duol matayo tije fwambe pacho kamano Media Council of Kenya koro dwaro mondo sirkal olos chenro mag ridarita ne jofwambo misiki monjo e kinde magitiyo tijegi. Jata tije mar Media Council of Kenya David Omoyo onyiso sirkal mondo bendo chul jofwambo kuom sandruok kod kethruok mag mwandugi matimre e kinde monj makamago. Omoyo wacho ni en gima lit ni ji kawo jofwambo mayot kendo monjogi e thuolo moro amora matin magiyudo kendo ketho mwandugi. Jofwambo bende okwa mondo obed akicha kendo oket arita margi mbele. We will move to court. We have actually instructed the lawyers. We're moving to court today to demand compensation for the trauma and injuries on the journalists and compensation for all the equipment destroyed. So while the court and the government has its criminal case ongoing, as the council, we think that compensation for equipment and injuries is one way to stop threats and injuries against journalists and hold people accountable for threatening the work of the media and interfering with the press freedom. Governor Mama Kweni Mutula Kilonzo Jr. medo seyo piny owacho mamalu kumdeko chwalo pok omenda ne counties. Mutula wacho ni sani koro chunoge mondo gikaw omenda kowuok kuonde mamoko mar konyo nyithi kata jopuonjre. Kolero ni piny owacho ka okoruyo chenro makamano to dwaro mar piny owacho mar wako nyithindo duto e okang' machielo mar somo mano 100% transmission ok binyalore. Mutula ne loso e samano chiwo sir mag somo ne jopuonjre 100 mawuok anyuola mochando to notimo maber e penj KCPE mano mahiga mokalo. Ukiangalia school fees kuna kitu tumesimamisha kwa sababu nimesema national government anatupatia pesa ya miezi miwili. Kwa hivyo kuna maendeleo yamesimama mahali ili muende mkasome. But even at national level, we must review our policies. These schools belong to us. These schools are so expensive. We must find a better method of educating our children so that this education does not become a preserve of people with money. It's criminal. It is discrimination. And therefore, I'm asking national government to we cannot function when counties don't have money. We cannot function when bursaries have no money at constituencies. Piny owacho keto kenge mag jiwo dongruok kembe mabende biro konyo e ting'o malo uchumi mapacho kae. Jatend piny William Ruto wacho ni giketo gik moko duto e kuonde ohala mag special economic zones mondo oywa joket mwandu pacho kae. Mae noyange kinde mano noyango kar teko stima ne kembe mag special economic zones e boma ma Naivasha. Kambino mabende gero kod $700 biro bedo kod lai 3 mag stima. For a long time, we've had only one special economic zone in Athi River, but now we have another economic zone in Sagana, another economic zone in Thika, one in Nakuru County in Egerton, another one in Eldoret, and a final one in Busia. And that is apart from Dongokundu in Mombasa. So all these zones, special economic zones, are important for manufacturing, for industrialization, for making sure that we attract foreign direct investment that will invest in these zones, and they are also important for our exports. As we negotiate for market using the Africa Continental Free Trade Area, as we negotiate for market using the AGOA program, we must be prepared as a country to invest with our development partners, with the investment community, so that we can create the products that will access the markets that we have negotiated. Manodichieng' achiel kende bang' okinde mapacho kae bago ng'anyo kagikwedo donjruok mar piny owacho tije doho
moko kuom jod bura mag Kenya Kwanza koro wuok oko ka giseyo kindego magiwacho ni otenore gi duond buche makwedo e rocho agenda mag sirikal. Ka gilose kar chung' od bura ma Mgwene County ma Nandi, jod burago nowacho ni okindego siro mibadhi e doho. Otelegi kod jaod bura ma Marakwet West Timothy Lipchumba ne gidok ne piny owacho mar Kenya Kwanza ka giwacho ni jatend piny William Ruto ochomo ong'ala makare ni mar osekelo lokruok bura e bwo higa achiel kende mar telo mare. Then he lost that interest. He decided to go back to school. And somebody say, decide. Or housing programs are running across the country. One that is happening, the president is coming to launch an housing program here in Kapsabet on 16th. That is Tuesday next week. Here in Kapsabet alone, we have close to 200 workers from all fields, whether mechanical, masons, electricians, who will be working here in Kapsabet. So the president has put those measures so that to make sure that youth get employment within their reach. I am a member of the Law Society of Kenya. Leo nimeona LSK wakiwa Nairobi, wakifanya maandamano. I want to tell LSK, please avoid hypocrisy. Wakati nchi hii ilikuwa karibu yanguke, wakati Raila Odinga na Uhuru Kenyatta walikuwa handshake, the economy of this country almost collapsed. Where was LSK? Where was the Law Society of Kenya? We never saw you demonstrating. We never saw you calling for mass action when the economy of this country was collapsing. LSK, stop the hypocrisy. Piny Ingereza ogolo ote mantiere koda chik ne oganda mawuok e pinyno kuom limo gwenge moko e pacho ka mende kaluwore koda ywaruok mabende dhi nyime e kind piny Somalia kod Ethiopia. E oteno, Ingereza koluwo riwruok mar Commonwealth and Development Office okwero joge mondo kik chopi kilomita 60 machiegni koda tong' mar Kenya gi Somalia. Jopiny Ingereza bende onyisi ni kik lim ugwe mar kaunti ma Garissa, kaunti ma Mandera duto makmana sub-county ma Mandera West. Kuonde mamoko ma okwer ni kik gichopie gin kaunti ma Lamu, makmana Chula ma Lamu kod mano ma Manda, gwenge moko e Tana River to kod dho wath e kind Tana River kod aora ma Galana. Erokamano ahinya kuom medo mana kete e weche manyien mago mag ang'ich welo odhiambo ni. Antiere koda moko kuom ote magi mabende donjonwa kokale lai maro mar ote machuok ma en 2-6-00 kanyakla kode Facebook page marwa. Abochako gi mago mag ung'we yamo kuma antiere koda Pastor Omondi Otiche mar game onyinyore. Iwacho ni Moso Kanyiro Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo Olo Oyanda kod Nick Odongo. Ka Barak Ndama wuod wath ong'er kademi wacho ni iluwo chenro live ka entiere koda baba ni Joseph Ndama kanyakla kod Simon mano wuod jadolo. Tich mateke makelo mwandu iwacho ni entiere koda Safin Orondo mar Muhuru Bay, Joseph Ndama Ogweyo Ogola bende untiere godo Kanyero, kendo wacho ni umor gi weche manyien koda gigo eko mabende ikelo. Ramogi TV ler kabisa iwacho ni wantiere Asembo Ndwara mano Morris Nyawade wuod Asembo. Erokamano ahinya Polycarp Odhiambo kawuok Nyaroya Konditi Rapogi amor kod Ramogi TV nikech ema menyo nwa fuond weche kendo e yono ero maler ahinya. Erokamano ahinya kuom oteni kamlech mar Asango Ramogi TV ler kendo winjore maler kabisa. Erokamano ahinya kuom otego kodhi bana e yweyo machuok pod oduogo gi mathoth kik idhi mabor. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible
incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. E piny maera onge tong'. Wuowi marawera ne oyudo hera. Atieno atis. Eri marach. Nosenwang'o jaherane, to kendo hera margi ne nenore kowinjore. Ata ng'o bi mor kamano. Ya mom ng'at dak mor. Weche ma ok long'o nochako nyisore. Ntiere kaka inyalo neno ng'ato gi timbene kako timre. Ogutu timre nade? Ketho achiel kende nyalo loko gimoro amora. Awuor. Koro idhi kanye? Berawerani biro duoko hera mane okawo kanono. Hera mapek. Okaeri. Okanyal eri, to okabiro eri. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' mane okuongo kama ni luongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyiecho ne tiel. Omake amaka kama. Nyawana adhiya kinywana limi. Riuri kod Rabala Kwasi owadgi Rajabu. Jenen kur go jonam grech en duoko rech manise ng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno. Mane Ramogi TV. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu magi. Kawa kiko gi makare, yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2 gi dakika 15 otieno. Mana Ramogi TV.
Machiegni kendo jodak ma South Alunga e West Seme County ma Kisumu koro dak gi luoro kaluwore koda jonjore masani ohonore monjo miere kendo wango udi. Miyo gi jaode sani nitiere kar kano ringre ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital Kisumu ka nyathigi ma jadweche 6 dhi nyime koda yudo thieth kanyo bang' jonjore ma pok oyangi monjogi kendo wangogi ei ot otieno saa 1 ka ginindo mano juma mokalo. Milicent Adhiambo miyo ler mathoth. E gweng' ma South Alungo e West Seme e kaunti ma Kisumu, jodak makono sani odak kod luoro nikech jonjore ma pok oyangi ma sani ohonore monjogi kendo wangogi e udi gotieno ka ji nindo. Mae gima odong' to kod mosenindo Kennedy Odhiambo tia mach tarik 4 dweni. Masira mane okawo ngimane kod jaode Sheila Akinyi kendo weyo nyathigi ma jadweche 6 kod adhonde mag mach mwandu gi duto bende nowang' molokore mirni. Lit kod kuyo koro mako familia mar Kennedy ma jahigni 42 kalure kod masira no makoro mayogi joheragi ariyo duto e safar achiel. Ana yudo wach ni ka ani pinani ndawinjo ka ng'ato go koko koro ka wuok oko tayudo ka mach liel en ayude laro koro ka penye ni nyathi ere ni nyathi okia ng'ato kawo kuome. Dakika na wuok kadhi dwaro mtoka kaduogo tayudo kosekawe otero osiptal koro nyathi odong'. Sani anindo gi nyithindo oko kuma chake kaka timo pod akia. Bil mag osiptal be pod medre kaka wadwa timo dalawa kae be pod onge. Ondamo machuok kowuok dala Kennedy picha pod en macha e dala Esther Ombuya maode bende ne otia mach giko higa mokalo. Od Esther nowang' jumbe 2 tok yudo notis e yor andika kobol ne dhode kowuok kuom jonjore mane dwaro ni ogol Sh50,000 nono to gitieke kod joode duto. Barua no oketi to oten gi kidi. Wasomo barua maber ondik milome Esther. Orwa ni mondo wawangi yot, wawangi yei kata wane kichuri majala. Nyadendino yangonwa chiedhnade kod dang'ni masani omake kod nyithindo makata kaka okony weche som nyithindego onge. Wuon nyithindo gi ma wan go mogo na simu. Sani ichiwo na digi dendi ni apoda njo ka denda lit ni kawuono gi wango ot gi gimoro amora. Are kanyo kata wala mana aloko adok piny. Kata sani nyithindo no yaw skul an nyathi ma ja grade 3 poko yaw skul uniform podonge go books onge bag onge. Kaka dadi chake skul podakia. Chakri chingno koro nalun kechen gima poko timre ga gweng'wa ka. Nalur kabisa ma koro kananinde ot. Nyalo ndoka jirani, nyalo dhi ndoka kazi na mora. Nyithindo ba akia kama. Jogweng' lero ni arita makanyo orochore mokalo gino makoro miyo gi luor makochopo otieno gikia ni piny biro rugi wach mane gikwayo bila kod jotelo mondo orang wachno matut eneno ni orida arita e alwora no. Mama moro ni Kisumu ma bende achiel kuom business person Kagwel Beach kanyo ni mondo ogol Sh50,000 ni koko ogolo to en bende en e line achiel kuom jomi wango kata jominego jowadwa kanye lenka bang'e kanye leng ni tema koro wachni otimore dala ka to onge kata ma report moro malong'o mwanyalo ago miyo kata mana dakika mwawuoye kod ni ji ok ninde ude yo moro muku nyaka sani oginen to pod wahinyore nyaka sani omiyo sirikal konywa uru ka gimoro otimore kaka ma otimore ni wadwa ni investigation motim maber mondo jopiny obed bedo gi luoro. Osipidi maseme elenro tich e yor ong'we yamo oyango ni nondo matut mar yango adieri ewi masirano pod dhi nyime. Ringre Kennedy kod minode okane kar kano ringre ma Jaramogi ka nyathigi ma jadweche 6 no pod dhi nyime kod yudo thieth Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Milicent Adhiambo, Ramogi TV, Seme, Kisumu County. En wach malita ahinya kendo mano mana kwayo margi ka gilamo ni mondo arita oduog makare kendo jogo eko ma bende timo kamano okawnegi okang'.
Wadhi mbele kuma kweth mar Azimio okwedo spika mar od bura mamalo Moses Wetangula to Wetangula golo milome mar chako chenro manyien mar kawo pach jopiny ewi osuru mijuogo ne gero udi manengogi oyweyo, ka giwacho ni wach makamano koro nyiso ni od bura ok luw chike mag doho kaluwore ni wach utekgo pod nitiere e mbelegi. Ka giloso e gweng' ma Nyangweso e kaunti ma Siaya e nyasi mar iko, Wandai wacho ni en gima lit ni jatelo maduong' e rang'iny mar spika chayo ng'eto mar doho ka koro obwogo mar tero paro mar chik e nyim od bura mar kwedo osuruno mar udi kendo mar dwaro mondo Wetangula okawne okang' mar chik. Korka kore jaod bura ma Alego Songa Samuel Atandi onyono kar tiende ni nyaka jotelo duto mido ka ng'ato duto ka ng'eto moramora magigolo omi luor. Because the courts have declared that public participation notice too short and therefore unconstitutional. And is going ahead to publish another notice before the matter is heard and determined in court. In short, he is committed contempt of court. And I will be asking the litigants to file contempt proceedings against Wetangula and parliament leadership. We cannot afford to continue paying illegal levies such as housing levy. Therefore, when somebody says that he is going to defy court decisions, that person is not living in the current Kenya. And we want to remind that person that Kenya is a constitutional democracy where decisions and disagreements are resolved through the court process. So, William Ruto, wherever you are and your acolytes, we are telling you that we are not going to allow you to defy court orders. Court's decisions must be respected. Twak ewi rach mar uchumi mapacho ka kinde tend William Ruto med losie kod jotelo mopogore mano motenore kod ka Azimio. Jotelo kamoting'o gavana ma Siaya James Orengo, jaohala kendo jasiaya mano ka jasiasa Jimmy Wanjigi kod jaod bura mar Rieda Otiende Amollo koloso kawuono e kaunti ma Meru e nyasi mar iko moro oseyo sirkal kuom rem keto bero uchumi mapacho ka e ong'alo manyime. Gibogo dok ir jopiny kendo bago ng'anyo e pacho ka ponono ni nengo ngima ok oduok chien. The Kenya shilling is falling at an alarming rate. The cost of living is a matter that is tragic. And this is one debate that the Kenya Kwanza administration does not want to address. And they have no answers to it. We who are the counties, the monies that are supposed to come to the counties, they are not coming, and if they come, they don't come on time. My friend Molo Tiende is here. Even other funds, including the CDF, is not being remitted by the national government. So we are in a terrible situation. Oganda modak Gotong'elo mantiere East Assembly location Darida sub-county ochiwore mar chulo fees kod ting' duto ne wuodgi moro kuom bedo nyathi mokwongo e gweng'no dhi skul sekondar ma yawuoyi mano mar Alliance. Kanotimo penj ma KCP kendo yudo marks 402 e skul primar ma Ong'ielo, Calvins Omondi kod jonyuolne ne nitiere kod achiedh nade ewi kaka ne ginyalo yudo omenda mar tero Calvins e skul. Kata kamano tok yudo barua maluongo Alliance, riwruok mar jomolony mawuok e gweng'no nonyalo yudone scholarship kuom riwruok moro mok mar piny owacho miluongo ni Ongo Foundation. Ongo Foundation osingo mar kawo ting' duto mag somb Calvin mar sekondar. Kendo nyathi nyocha okalo penj. Koro ka nyathi nyocha okalo penj to nyathi nyocha oyudo marks 402. To chunyo bedo ma nikech nyocha chunya lit kaka nyalo timra gi nyathi tok ka asewinjo duoko mar nyathi. Chunya nyocha lit kabisa. Nyathi ka nokalo penj, nyathi noluonge skul mar Alliance. Gola oko kanyo kang'eyo ni nyathi nyalo dhi skul. Kech skul manoluonge nyathi Alliance en skul mok na wanyal nyalo. Koro kani timonwa kamano waduoko na Nyasaye erokamano. Nyasaye mondo omed pari kamoro amora ma intie. Chieng' moro idogi konygo ng'ama chielo. I would like to thank God especially for this day, because He has helped me now that I'm going now to a national school. This sponsorship, I would like to also thank Engineer for what he has done.
He is going to help me in my secondary education from Form 1 to Form 4. He has promised to pay all the fees. That is a heartless doing, and may he continue with that spirit. Koro nyathini wabro wuotho kode kaka koro kawe ni en nyathi odwa kodhi half term odhi odwa wabro tere school, we will be with him, we will mentor wabro timo gimoro amora modwaro koro odhi osom matek. Ji ariyo owito ngimagi e kaunti ma Bomet tok losienyore kuomgi komane gibuoke ne koth. E boma ma Nairobi bende ula nopong'o kaluwore koda koth mapek mochwe kuom seche buora. Chakre odhiambo manyoro ka koro luoro duogo ewi midhiero mar pi oula. Koth mane ochwe otieno mangima e gwenge ma opogore pacho ka okelo masira mag thoye kod kethruok mwandu. E kaunti ma Bomet, ji ariyo wito ngimagi tok losienyore kuomgi e gweng' ma Silibwet. Ji ariyogo iwacho ni ogeng'ore e ot moro kapok losienyore kendo umogi. E kaunti ma Makueni ng'at achiel owito ngimane kama moko ariyo otony tok gari mane giidho pi oula ywayo okinyi makawuono. Ji adekgo ne temo kalo olalo makalawa e gweng' ma Mboni, aorano mane opong'. To e boma ma Nairobi pi oula okelo kethruok mathoth tok koth chwe mochwere chakre odhiambo manyoro. Pi oula nopong'o moko kuom udi ka jodak makar dak ma Kongoni mayudore South C oriyo ka gigolo pi mopong'o udigi. Kutoa tu maji, ni maji tu. Tangu 3:30 hakuna kitu ingine. Everywhere it's water, toilets zimefurika zote, sewage yote imetokana hapa. Where to go to, and we are hoping that we will get a solution at the end of the day. Yeah. The third time this is happening, and it's a struggle for us, so we're appealing to the government to come to our aid and help us sort this drainage situation. Aipendi bende pi oula ne odino. Kaderepe koro chuno omuom pi oula e thoth apeni e chuny boma ma Nairobi. Bad migao ma koro chal kor lwasi olando ni koth mapek biro medo chwe nyaka wuok tich juma manyien. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja osingo ni piny owacho mare dhi miyo jopuonjre duto mawuok e kaunti ma Nairobi ma onge akwede mag dho udi. Sakaja wacho ni sirkal mare dhi timo duto mar neno ni onge nyathi ma odok e ot nikech anyuola mare ok nyal chulo ne school fees. Kolose kinde pogo basari mag somo ne jopuonjre maromo 124 gi 100 mawuok e ward ma Kilimani. Sakaja oyango ni sirkal mare osechiwo basari moheo bilion 1.8 e bwo higa achiel kende, mano kipimo gi bilion 3 mane jopuonjre oyudo e bwo telo mar Mike Sonko kod Evans Kidero. Bende ogoyo debe ne chenro mare mar miyo jopuonjre chiemo e skunde ma bende ong'ere kaka dishi na county. Kwa leo kwa mwaka mmoja tayari tumefika 1.88 billion since we took office, meaning in the next 9 years we shall actually do much more. Just look for something else to do politics with, not children, not feeding children, because if you do politics with that, you're even showing Nairobians how greedy you are for power, that you just want it at all costs despite the benefits that our children are getting. Unajua wanasema don't interrupt your opponent when they're making mistakes, but this one I must interrupt. Please find something else. We will protect our children and we will feed our children and we will expand this program. Recently I was in Paris at the School Meals Coalition internationally. I presented. The World Food Program director asked me, how did you come up with this? Can we copy this model of Nairobi? That is a World Food Program executive director globally. Alafu unaleta siasa ya peni mbili hapa juu unakimbia Jokanyo mag UDA e kaunti ma Migori kotenegi kod gavana machon ma Migori Okoth bado okono ODM mondo we chiwo negi buok ka giwacho ni UDA osedonjo kendo umane medore e kaunti no. Jojuma nigi mathoth. Multi-party. In this country there are regions that are UDA and there are regions that are ODM. Nyanza is an ODM zone. We will not allow anybody who tries to bring something that is not ODM.
siem mano gol kod mukum jotelo e duond bura mar ODM e gwego mag Rongo e kinde ik ma jakom mar ODM Philip Makabongo ok ne odonjo maber ne jokanyogo mag UDA e kaunti ma Migori. Gibuko kelo fujo ni giwacho ni kamora mora ma gintie ogibi winjo ni ng'ato wacho weche mag UDA. Mano en kinyo kabisa nikech chikwa kaka jo Kenya oyienwa mondo wabed gi chama mang'eny. One very strong caste system manyocho wacho ni ungocha. Wan makoro wan kode. Koro ikre uru ni ya wadhi rakore mbele ka. Nyaka wapi mogo gi pi. Taneno ka unu katedo kunu udhu madho nyuka. Jokanyogo mag UDA ka otele ko jata chenro ma duond burani e gwego mag Nyanza Okotho Bado mane wuoyi kinde romo mar ne oseyo ODM kuom chiwo buok ne jokanyogo mag UDA e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko. Chocha amani ketho kwe ma ji nigo kati wuok idhi. UDA wabiro lando idagi kati yie wabiro lande ok watami lando marino ka marino ber landandi dhi mbele. Obado wach ni chike ma pacho kae omiyo oganda thuolo mar bedun bura moro moro ma gidwaro kendo onge mondo ko jokanyogo mag ODM koro chiwne gi siem. Bende komachielo gikono jokanyogo mag ODM mondo koro wese oganda luo ma piny owacho mar Kenya Kwanza omiyo tije. Kaeto nyithindwa mosemi tije machalo kaka Dr. Raymond Omolo, mano nyathiwa manyaka wasir ok onego wane kode nyiego. Nyithindwa ma president osemiyogi ok onego be ni koro waketho gige wakendwa. An party mohero kwe kendo kwe kata mane muma ondik niya wadaguru gi kwe. To jowetewa manyoro nitiere Rongo matimo incitement. Agombo ni mondo luongi gi mondo giwach gi umiyo gi incite ji. Jokanyogo mag UDA wacho ni pod gibiro dhi nyime ka giuso duond burani e gwego mag Nyanza ka gimiyo ni ok nyal buogi kod ng'ata ng'ata. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar okinde pacho kae LSK dhi bago yiero mar yudo jakom manyien mano madhi kawo kar Eric Theuri dwe mabiro. LSK en achiel kuom riwruoge mosebedo e ong'ala mamalo e kedo ne ratich oganda kaachiel gi weche mag demokrasia pacho kae. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino nobet piny kendo bilo wach gi jalup jakom mar LSK Faith Odhiambo, achiel kuom okinde ma bende gawo lemo mar LSK e yiero mar dwe manyien. Tarik 29 mar dwe manyien, riwruok mar okinde pacho kae LSK dhi e debe mar manyo jakom margi mar 51 tok thuolo mar jakom masani Eric Theuri rumo. Ng'wech mar manyo jal madhi kawo kar Eric Theuri osemako mach kendo okinde 5 man kod lony matut osewuok apiaya. Okinde ma olap dhogi ndong' ne lemo mar jakom LSK gin jalup jakom masani Faith Odhiambo, Peter Wanyama, Caroline Kamende, Njoki Mboshe kod Bernard Ng'etich. Kata kamano, piem mapek nenore dhi bedo e kind Faith Odhiambo kod Peter Wanyama, ponono ni maling'ling mawuok e twak marwa kod okinde en adier. Faith Odhiambo nigi geno maduong' mar bedo miyo mar ariyo kaka jakom LSK kaluwore kod lony mare mar adhaye kaka okile pacho kae. Ramogi TV ne obet piny kendo bilo wach kod Faith Odhiambo mar ng'eyo chenro mage ponono ni oyiere ka jakom mar 51 mar LSK e dwe manyien. Anyinga en Faith Munia Odhiambo. An jalup ker mar kweth mar okinde e Kenya ka ma wadendo gi dho ngere ni LSK. An nyaimbo Usenge, nonyuola Mombasa, atedo Beimbo, nasomo Nairobi ka, nadhi Catholic University of East Africa, yamana natino undergraduate na. Kana tieko kanyo nadhi Kenya School of Law, then of course atimo pupillage na ando Dero Bar and Company Advocates. Katieko kanyo nadhi masters na atimo University of Kent, UK. Aduogo Nairobi, machako practice Martin, then adhi atio Competition Authority of Kenya. Then I joined the University of Nairobi, eman apuonje School of Law. Be nachako law firm na masani atio Omboke no War Advocates. Be
na register achako timo somo atimo PhD na kanyo e University of Nairobi. Faith Odhiambo wacho ni kalore gi lweny masani jatend piny William Ruto oyawo kindeni kod bad migawo mar doho, LSK dwaro jatelo man kod chung motegno manyalo siemo sirikal gino ma omiyo oneno ni en ema ng'ute oromo jok. Sani our country is in a big divide in terms of the rule of law. Law society plays that important role to be able to stand firm and advise the executive that we do not lose the trajectory. The history of our country, where we have come from, we cannot allow ourselves to go back to the Moi era, Manachiel, because law society, that is an important part of what we play. Ario, there are issues that members need, and the leader from the rest, can ensure the council is able to work as one. One needs stability as above the Law Society of Kenya. Stability ngat manya law winjoji accept criticism, but watiyo kaka Law Society achiel. Mondokoro gik mwadwa timo kiko kethre. Adek is development and progress mwadwaro neno in the Law Society. Wadwaro ensure welfare ma advocates is well taken care of. Okinde ng'eny ma tinde wa admit at the bar, but opportunities for them to practice, to be able to thrive in this profession, Martin. And that is also why I'm the best placed person, because I know where the Law Society has come from. I know the challenges that we have had. I've had experience with Okan President Madilan ni sanieka ipunja ni maikaka gikmoko itimo, maikaka gikmoko move in the Law Society. I know the structures, I know our partners, I know the different stakeholders. And I'm a leader mind measured. Abongyo samwa gore, ko samwa bet pin pe wawoyo. And that's why I'm the right person for the job. Ponono ne omako wirwath, Faith singo mar miyo oganda jo Kenya, riwruok mar okinde, madhirakore aching kod weche mag rocho ratichgi, neno ni od bura kokadho chike madhi ataro kod katiba, kaachiel gi miyo jopiny mochando okinde maonge chudo. Gimwadhi timo is we're going to have a more robust in terms of PILs that we'll be handling as the Law Society of Kenya. We want to ensure that we are more responsive to the challenges that are there. Gima beadwa timo that will be a bit different is in terms of the work that we do with Parliament. How do I ensure that in terms of our advocacy and reviewing of bills, we are more at the forefront? Mondwanyalo tiyo gi kata Council of Governors, the challenges that they're having, but also with our members in JLAC, in National Assembly and Senate. Mondo we ensure that the bills that are coming out are in accordance with the rule of law. Okwarit go record gi kagisechopa at the floor of Parliament, kama it will be, the order of the day, as long as government ntiegi majority, it will pass. Wadwara ensure that we deal with those issues and advocacy at the forefront. Wadwaneno, we take up more pro bono matters. Mondo jok maonge gi opportunity ogionge kata pesa maginyalo chulo okinde, we can take up matters mwanyalo konyogi. Mopogore gi mago, Faith bende singo ne okinde ni telo mare dhi winjo pachgi kaachiel gi riwo gi kanyakla. Anyalo wacho ni experience mantiego e boards mane asebede, except ma havi nokwa bedo gi ywaruok. Ineno kate telo teorika okwa bedo gi ywaruok. Of course ji bedo ga gi differences. Kila mtu ntie gi pache. Lakini gimadhi timo ema abo winjo ji. Wabet pin to winjo to kwadao e bura korumo wa agree as one. What is the voice, and of course giving direction. I explain to you why is it important for us to take a certain position. What does it do for the council, and what does it do for our membership in the nation? That is the important thing, Mabo Timo, because reality must have learned from the experiences that I've sat in these councils is that if you have to do something and do it right, nyaki learn to move with your council. Kichako timoni iweyo jok moko, slowly the descent grows. So kawoni weyo ngatachiel kinyibo weyo jiario kinji adek, before you know it, council is against you. So nyakinye kakiketo ji together. Kata ku agree chimore ebura, to ibdi keto gipin to uinjoru to manorumo to uendele as one. Money is quite important. Faith Odhiambo mabende ne otiyo kod riwruok mar okinde mawakeini e pacho kae FIDA e ong'ala mamalo, sungo moko kuom lokruok
mane okelo e bwo telo mare. Another huge achievement man in Nwachako FIDA and mediation. In terms of we mediate family matters. Nwachako during my tenure Canon secretary of the board, and it's become one of the biggest flagships. So that FIDA now we were changing our brand that FIDA Jinengi Ogani Winjo FIDA to Mano Diketo family. What we changed is that FIDA now is trying to bring families together because Katastani, Iude mediations go, Katamen are bringing women to FIDA. UK to Upin, they tried to resolve the dispute. Mondokoro Kiko Chope court. And I remember when the 2/3 gender bill was coming. FIDA no chako, this advocacy of Gochne, all your MPs, Madi listened to that bill. And that Duale bill nearly passed. And we also helped Millie Mabona when she was coming up with one of the 2/3 gender bills. So when that advocacy that we did was good in terms of now it pushed them to have to sit seriously and think. Riwruok mar LSK ne ochaka higa mar 1942 kendo nyaka sani en kod jokanyo maromo 22,000 e pacho kae mangima. Nyaka ne chake LSK e bwo jotelo mopogore opogore osebedo achiel kuom mise mongirore e pacho kae e kedo ne katiba, ratich oganda kaachiel gi telo makare. Dibed ni Faith Odhiambo dhi keto historia kuom bedo miyo mar 2 mar telo ne LSK bang' Recho Omamo kose. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Aonge gimoro amora marach kuomi. Okamako ni gimoro. Dekoro ji ariyo go onge piny ka. To an ang'eyo ni an dabedo gi ngima maber. Machiegni e paw tuke Jacob Simwe jaloch mar jackpot mar kor juma mano shabiki midweek jackpot. Jacob maen wuon nyithinda adek onyiso mor mare kolero ni loch obiro e kinde mowinjore ma omenda dwarore mabende ogoyo jek dwaro mage mag omenda e dwe ni mapek mar Januar. Simwa ma en fundi lewni e gwenge ma Mwihoko oyango ni osetugo kuom kinde malach. Nyaka sani joloch aboro osemimich e jackpot mar kor juma kama omenda maromo milion 1.4 osepogne joloch chakre tugo mar midweek jackpot ne chaki dwe mokadho. Kuhusu karo ya watoto wangu. Okay. Nina mtoto wa kwanza kifungua mimba, amefanya kidato cha 4 anatakana aingie college, mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Sasa nikaweka moyo, lazima paka siku moja niwe nimepatika hata mimi nipate. Wasidhani kwamba shabiki.com ni kupatisha, ni ukweli. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Wekelea utapata. Tielo mar 34 mar tuke mag AFCON chakore ayanga odiechieng' makawuono e boma ma Abidjan e piny Ivory Coast. Oganda e pinyno keto ikruok mag ohala kod otiko mag molo e adhula. Thothgi nigi geno e wi tukego kod ber mabiro bedoe. Ochieng' Emmanuel lerono mathoth. En wuoth mopong' kod mor kowuok kuom johera mag adhula. Ka ilor e alap ndeke ma Abidjan mantiere Ivory Coast, irwaki kod mor makone kod kocha gi bunde mayuak
bende nyiso kido to kod timbe mag jopinyno. Bende nitiere posta moket koni kod kocha mar jatend weche mag adhula e pinyno. To bende nitiere boma, bende nitiere kod weche mag piem, bende inyiso e tuke mag AFCON higa mag 2024. Thum kod pi gima manyiso ber Abidjan, mano bende en achiel kuom kuonde go mibiro tuge tuke mag adhula. Ka gesani e gweng'ni gigeno jogo magin johera mag adhula moinga 20,000 odiochieng' ka odiochieng', ma bende biro bedo kaneno kido mag jogo mag Ivory Coast. Magi en maneno ni jogo magin johera mag adhula mowuok e pinje 24 ma biro bedo ka tugo e tukegi mag AFCON gin mago ma biro bedo kod paro maduong' e weche mag tukegi. En kar tudruok warome gi ji mopogore opogore. Welo biro yango kitwa kod timbewa mag Ivory Coast to kod kido mag jo-Afrika, kit tedo, rwakruok kod kaka warwako welo. Machiegni ka Athabela en ng'at ma bende koro twang'o lewni ma bende ndike koro gi kaka akwaba, ma bende nyiso ni machiegni ka entiere kod geno mar biro bedo gi yuto mathoth kaluwore kod uso ma biro timo kuom lewnigi. Amor kod paro mar konyo rwako welo mabiro neno tukegi. Tukegi miyowa mor ne jogo moyudo thuolo mar yuoro. Wabiro temo rwako welo makare kendo neno ni gibedo kod paro mongirore e wi tukegi. Piny mar Ivory Coast rwako welo en kitwa, en e wend pinyni. Satini nyiso mana gima ondike akwaba, manyisi ni warwaki dala. Kata kamano odwaro ni okombeni odong' kodwa. E wang' apaya duto ma ikadhe piny mar Ivory Coast, oganda e pinyni gin mago mantiere kod geno mopogore opogore ka wengegi nyiso mor margi mar biro neno tukegi ma bende ne obag e piny tielo mokwongo e higa mag 1984 1984. Gin tuke mapek ne pinywa. Waserito kuom kinde kendo koro gichopo. Gikelo mor mathoth. Wan gi geno ni okombe to biro dong' pacho kod tim mar Ivory Coast. Otieno ma kawuono saa 5, Guinea Bissau biro bedo katugo kod tim mar Ivory Coast, tugo ma okwongo ma ituge finals gi mag African Cup of Nations. Ka finals ibiro tugi tarik 11 dwe mar 2. Jogo magin joloch biro kete ofuko bilion 1.1. Uchengi Emmanuel, Ramogi TV. Johera mag adhula sani koro yiero mana pinyno ma bende koro idwa pako, obed Ghana, obed Nigeria kata Senegal. Yiero en mari. Ndalo 30 mabiro en mana dich mar luo tukego eko mag AFCON. Watiek weche manyien mag ang'ich welo gi kanyo. Wachak watudre saa 3 mar otieno. Weche manyien mag oimore kanyakla kod twak mar mokwongo mar higani, mano machendo mar mine wacho. Obong'iyo yore go eko ma bende wanyalo kungo godo kendo rito omenda matin ma wantiere godo no. Mano kanyero e chendo mar mine wacho saa 3 otieno. Nyinga Jailieta, jaloko marwa osebed Elizabeth Otieno. Warad bang'e.